Lesson 2. In this lesson, we'll let you hear all the German words you see printed in the book. That may seem like overkill to some of you, perhaps, but it'll greatly help the unsure student to whom this business of learning a foreign language is less of a doddle and more of a penance. What you must remember is that simply listening to the tape is no substitute for saying the words out aloud yourself. And of course you have to read and understand the explanations and do the written work as instructed. Each word or group of words will be said twice, in a reasonably measured, deliberate fashion. Then there'll be a short pause before the next words are heard. If you need more time for repetition, use the pause control on your tape deck. Section 10, page 21. Greetings. Guten Tag. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Abend. Guten Abend. Grüß Gott. Grüß Gott. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen? Danke gut. Danke gut. Gut, danke. Gut, danke. 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 Let's help you out with exercise 1 on page 22. Obviously, what you've got to do is read the German, nod at those words which have already appeared or which are familiar enough to you, and make a mental note of the others which are not. But don't worry about them. Simply practice saying the sentences until you can say them without looking at the book. This will give you an excellent start in spoken German. It'll boost your confidence in your newfound ability to pronounce the words well, and you'll get used to the flow of the language. What's more, you need never go hungry in Germany, even if you give up the course at the end of this exercise. First, listen to the complete dialogue acted out at normal speed. It won't take more than 20 seconds. 2 impecunious customers at a refreshment kiosk. Guten Tag. Guten Tag. Bitte schön. 2 Coca-Cola und eine Wurst mit Brot, bitte. Was? Sie wollen 2 Cola, aber nur eine Wurst? Ja, das heißt ja und nein. Wie teuer ist eine Wurst? Nur 2 Mark. Na gut, dann 2 Cola und 2-mal Wurst mit Brot. Bitte schön. 6 Mark zusammen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Now we'll read it again, but more slowly, and with time for you to repeat the words sentence by sentence. Guten Tag. Guten Tag. Bitte schön. 2 Coca-Cola und eine Wurst mit Brot, bitte. Was? Sie wollen 2 Cola, aber nur eine Wurst? Ja, das heißt ja und nein. Wie teuer ist eine Wurst? Nur 2 Mark. Na gut, dann 2 Cola und 2-mal Wurst mit Brot. Bitte schön. 6 Mark zusammen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Section 11, page 22. The and gender. Der, die, das. Der, die, das. Den, dem, des. Den, dem, des. You'll find out more about the last 3 words later on. Listen to these sentences with the noun and its appropriate the repeated at the end. Der Junge ist krank. Der Junge. Der Preis ist hoch. Der Preis.
Die Tante ist freundlich. Die Tante. Die Farbe ist dunkel. Die Farbe. Das Kind ist nett. Das Kind. Das Haus ist alt. Das Haus. Exercise 2, page 23. Don't listen to the tape until you've done the first part of the exercise yourself. That is, until you can put the right word for the in front of each noun found under the masculine, feminine and neuter columns. Part A is pretty simple, but we wouldn't want to make it too easy for you, so don't cheat. Der Mann. Der Vater. Der Sohn. Der Bruder. Der Wirt. Der Tisch. Der Stuhl. Der Schrank. Der Flur. Der Hund. Die Frau. Die Mutter. Die Tochter. Die Schwester. Die Wirtin. Die Küche. Die Tür. Die Zeitung. Die Uhr. Die Katze. Das Kind. Das Mädchen. Das Haus. Das Zimmer. Das Fenster. Das Bett. Das Wasser. Das Auto. Das Buch. Das Messer. Section 12, page 24. The and the plural. Die Preise sind hoch. Die Preise. Die Farben sind dunkel. Die Farben. Die Häuser sind alt. Die Häuser. Section 13, page 24. Plural of nouns. Küche. Küchen. Küche. Küchen. Zeitung. Zeitungen. Zeitung. Zeitungen. Frau. Frauen. Frau. Frauen. Mutter. Mütter. Mutter. Mütter. Tochter. Töchter. Tochter. Töchter. Wirtin. Wirtinnen. Wirtin. Wirtinnen. Hund. Hunde. Hund. Hunde. Bett. Betten. Bett. Betten. Kind. Kinder. Kind. Kinder. Mann. Männer. Mann. Männer. Sohn. Söhne. Sohn. Söhne. Stuhl. Stühle. Stuhl. Stühle. Haus. Häuser. Haus. Häuser. Zimmer. 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 Messer. 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 Vater. Väter. Vater. Väter.
Bruder, Brüder. Bruder, Brüder. Auto, Autos. Auto, Autos. Exercise 3, page 25. Most of the plural words in this exercise have already been seen and heard in the previous section. Those that aren't, we'll give now. After all, we did say at the start of this lesson that you'd hear all the German words. Wirt, Wirte. Tisch, Tische. Schrank, Schränke. Flur, Flure. Schwester, Schwestern. Tür, Türen. Uhr, Uhren. Katze, Katzen. Mädchen, Mädchen. Fenster, Fenster. Buch, Bücher. Lesson 3. You should be getting better at listening now, and the need for us to repeat everything is less important. Occasionally, though, it might help to reinforce a point. Section 14, page 27. The and case. Der Hund ist harmlos. Der Junge liebt den Hund. Subject, der Hund. Direct object, den Hund. Section 15, page 28. Pronouns I, me, and so on. Ich, wir, sie, er, sie, es, sie. Mich, uns, sie, ihn, sie, es, sie. Section 16, page 28. Verbs. The present tense of to be. Sein, sein. Ich bin. Wir sind. Sie sind. Sie sind. Er ist. Sie ist. Es ist. The present tense of to have. Haben. Haben. Ich habe. Wir haben. Sie haben. Sie haben. Er hat. Sie hat. Es hat. The present tense of to make. Machen. Machen. Ich mache. Wir machen. Sie machen. Sie machen. Er macht. Sie macht. Es macht. We now come to the vocabulary list on pages 30 and 31, preceding the conversation An Encounter in the Street. There's a list in each lesson. It might belong to an ordinary dialogue or to an exercise based upon a conversational episode. Learning lists of new words is something you can do in odd moments or when your hands are busy with another job by using the tape. Here we'll adopt a new presentation designed to help you. First, listen to the word. Then repeat it aloud in the pause before you hear it said again. See how closely you can match the German pronunciation. We'll also give the English of each word following on quickly after the second rendering, so that you can test yourself without having to look them up in the book. There, the vocabulary lists are printed in 2 columns. Cover up the right-hand side and see how many German words you can translate into English. Or, of course, you can do it in reverse by blocking off the German, an exercise which is particularly useful if you write down the German as well. Entschuldigung. Entschuldigung. Excuse me. Suchen. Suchen. To look for.
Die Touristeninformation. Die Touristeninformation. Tourist Information Office. Liegen. Liegen. To be situated. Am. Am. In or on the. Der Theaterplatz. Der Theaterplatz. Theatre Square. Wie? Wie? How? Dahin. Dahin. To there. Nicht. Nicht. Not. Leicht. Leicht. Easy. Moment mal. Moment mal. Just a moment. Gehen. Gehen. To go. Über. Über. Over. Across. Die Kreuzung. Die Kreuzung. Crossroads. Zweite. Zweite. Second. Die Straße. Die Straße. Street. Rechts. Rechts. On the right. Der Marktplatz. Der Marktplatz. Marketplace. Sehen. Sehen. To see. Dann. Dann. Then. Die Kirche. Die Kirche. Church. Das Gasthaus. Das Gasthaus. In. Die Rose. Die Rose. Rose. Nehmen. Nehmen. To take. Zwischen. Zwischen. Between. Eins. Eins. One. Zwei. Zwei. Two. Drei. Drei. Three. Vierte. Vierte. Fourth. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Straight ahead. Für. Für. For. Etwa. Etwa. About. 500. 500. 500. Der Meter. Der Meter. Meter. Finden. Finden. To find. Sofort. Sofort. Immediately. Furchtbar. Furchtbar. Terribly. Schwierig. Schwierig. Difficult. Es macht nichts. Es macht nichts. It doesn't matter. Um. At. Time of day. Dieser. Dieser. This. Die Zeit. Die Zeit. Time. Sowieso. Sowieso. Anyway. Geschlossen. Geschlossen. Closed. Conversation, page 31. In this and other dialogues found in each lesson, you'll have a chance to hear German spoken at a realistic rate without interruptions, and making little allowances for your untrained ear. By the later lessons, you'll be able to follow these with no real difficulty. But to begin with, we'll make it a bit easier for you by running through the dialogues quite slowly before repeating them at the normal speed. Listen to the slower version as you read, then rewind and listen to it again. Then read the conversation out aloud a couple of times, maybe switching parts with a friend to make it more lifelike. Finish off by listening to the natural speed rendering and make sure you've remembered all the new vocabulary as well as noting the use of grammatical constructions explained in the preceding sections. An encounter in the street. Entschuldigung, ich suche die Touristeninformation.
Ja, die liegt am Theaterplatz. Und wie komme ich dahin? Das ist nicht so leicht. Moment mal. Sie gehen über die Kreuzung, zweite Straße rechts, über den Marktplatz. Sie sehen dann die Kirche und das Gasthaus zur Rose. Sie nehmen die Straße zwischen Gasthaus und Kirche. Dann 1, 2, 3. Ja, dann die vierte Straße rechts. Dann immer geradeaus für etwa 500 Meter. Sie finden dann sofort den Theaterplatz. Oh, das ist furchtbar schwierig. Es macht nichts. Die Touristeninformation ist um diese Zeit sowieso geschlossen. Now we'll repeat it, but at normal speed of conversation. Entschuldigung, ich suche die Touristeninformation. Ja, die liegt am Theaterplatz. Und wie komme ich dahin? Das ist nicht so leicht. Moment mal, Sie gehen über die Kreuzung, zweite Straße rechts, über den Marktplatz. Sie sehen dann die Kirche und das Gasthaus zur Rose. Sie nehmen die Straße zwischen Gasthaus und Kirche. Dann 1, 2, 3. Ja, dann die vierte Straße rechts, dann immer geradeaus für etwa 500 Meter. Sie finden dann sofort den Theaterplatz. Oh, das ist furchtbar schwierig. Es macht nichts. Die Touristeninformation ist um diese Zeit sowieso geschlossen.